And am I audible? Yes, sir. ఆల్ రైట్. కొంచెం కలర్ చేంజ్ చేశాను. మీరు ఆల్రెడీ 1.5 hour క్లాస్ విన్నారు కదా! బోర్ కొట్టేసి ఉంటదేమో అని చెప్పేసి బ్లాక్ కలర్ థీమ్ పెట్టాను. ఈస్ దట్ ఓకే? Okay, sir. No problem. ఆల్ రైట్. సో, ఆహ్, కోర్ జావా. స్పెసిఫికల్లీ మనం లాస్ట్ ఒక డెమో క్లాస్ విన్నాం జావా గురించి. ఏంటి అది అనే దాని గురించి అంతా కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఫ్యూ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్. కానీ అది జరిగి మళ్ళీ 2 రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఐల్ క్విక్లీ టేక్ యూ ఆల్ త్రూ వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ యాజ్ అ సినాప్సిస్ పాయింట్స్. ఓకే. సో మెజారిటీగా మనం మన లాస్ట్ టైం మాట్లాడింది వాట్ ఈజ్ జావా గురించి అండ్ వేర్ డూ వి యూజ్ జావా గురించి మాట్లాడాం కదా. These are the two things that we had in mind. What is Java? Where do we use Java? And we answered this properly. And all those people in this class, if they missed the first session, I would highly recommend you to go back and listen to that recorded session that is available on YouTube so that it will be helpful for you in your future classes. Okay. Now, ఇది ఏంటి అనే దాని గురించి మనం స్పెసిఫై చేస్తూ లాస్ట్లో వై జావా అని కొంచెం చెప్పాను అవునా. We did not had enough time to talk about this in depth, so that is the reason why we will be talking about this specific point in today's class in depth. Okay, it will be interesting, but something that I want you all to warn, ముందుగానే వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఏంటంటే కోర్ జావా క్లాస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అ థియరిటికల్ క్లాస్. ఓకే, మీరు ప్రోగ్రామింగ్ క్లాస్లో చూసినట్టు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ ద టెక్నికల్ స్టఫ్ ఉంటాయి, బట్ మోర్ ఆఫ్ థియరిటికల్ బేసిస్లో ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఐ ఆల్రెడీ నో దట్ యూ హ్యావ్ స్పెండ్ యువర్ లాస్ట్ 1.5 hour లిజనింగ్ టు క్లాస్ అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాస్ వినాలంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, బట్ try to do this for now. We will see what we can do in the next upcoming classes to avoid this continuity of classes. Okay, but coming back to the topic again, we will start with the first question. What is Java? As we discussed, Java is a technology to develop application softwares. Application softwares ante enti? We discussed about that in depth, right? We had desktop applications, we had distributed applications, and also we had mobile applications. సో జావాని యూస్ చేసుకుంటూ మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ని మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం, రైట్? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి అంటే స్పెసిఫికలీ వీ నీడ్ టు యూజ్, గివ్ మీ a second guys, I don't know why the marker size is too high. Let's reduce. Okay, this will be perfect. Nice. మనం డిస్కస్ చేసుకున్న దాని ప్రకారంగా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటే అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ టూ థింగ్స్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. డస్ ఇట్ రిక్వైర్ నెట్వర్క్? ఫస్ట్ థింగ్ నెట్వర్క్ కావాలా? డెస్క్టాప్ విల్ నాట్ నీడ్ ఇట్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ విల్ నీడ్ ఇట్. ఓకే, డూ వి నీడ్ ఎనీ సర్వర్? Desktop will not need it, distributed will need it. Do we need any database? Desktop will not need it, distributed needs it. Where does it run? Specifically, desktop runs on local machines, whereas distributed runs on browsers or app dedicated. Nice. Again, ఇవి రెండు కాకుండా there is something that is actually called as mobile app. ఇదేంటి అంటే it can be either a desktop or distributed application especially created for mobile purpose. మొబైల్ ఫోన్ కోసం స్పెసిఫిక్గా క్రియేట్ చేసిన
either desktop or distributed application అయి ఉండొచ్చు. సో దీన్ని మనం క్లాసిఫై చేయడం, it will be same as classifying desktop or distributed applications, right? Some examples of desktop can be your calculator, whereas your Gmail can be a best example for your uh, you know distributed application. When you come to mobile application here, it can be calculator or Gmail, both specially designed for phone. అంతేనా? అలా అనుకోవచ్చు. అంటే మనకు జనరల్గా దొరికే ప్లే స్టోర్లో కానీ యాప్ స్టోర్లో కానీ ఉండే ఒక అప్లికేషన్, యాప్ అని అంటాం కదా, అది మనకి జనరల్గా. సో వీ క్యాన్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా. సో మనం ఎక్కడ యూస్ వై డు వి యూజ్ జావా ఆర్ వై డు వి యూజ్ జావా క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని తెలియాలి అంటే, ఇన్ డెవలపింగ్ స్పెసిఫికల్లీ ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో అప్లికేషన్ లేయర్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తామని డిస్కస్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో, రైట్? నౌ జావాని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? వై జావా? జావాని యూజ్ చేయడం ఎందుకు అని తెలియాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్యూ థింగ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా. జావా రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి దే హ్యావ్ ఫ్యూ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ దట్ జావా ప్రొవైడ్స్ అస్ యాజ్ డెవలపర్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ టు యూస్. ఓకే, అవి ఏంటి తెలుసుకుందాం, వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం దాని గురించి. అండ్ యాజ్ వి డిస్కస్ త్రూ దెమ్, ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నందుకు ఓహో దీని గురించి మనం జావాని యూజ్ చేయొచ్చు అనే క్లారిటీ మనకు వస్తుంది. సో we will directly go into this topic. We'll talk about the features. Features of Java అంటే ఏంటి? జనరల్గా జావాలో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ అస్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ విల్ పుల్ అస్ టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్ ఇన్ జావా అని చెప్పడానికి మనం పాయింట్అవుట్ చేసే కొన్ని ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది చూస్తే, we have simple programming language. Okay, what we'll do is I'll list out all the features first and then we will talk about them one by one. Okay, in general we will have 13 features here to talk about. Let's dive into them. Okay, then we can consider Java as platform independent. Then we can consider Java as architectural neutral. It is a portable language. It's also a dynamic language. It is a distributed language. Network language. Multi-threaded language. High performance language. Highly interpreted language. Robust language. Secured language. How many are there? నేను రాస్తూ పోతున్నాను. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, then the last one will be object oriented programming language. ఆల్ రైట్, సో ఇవన్నీ కూడా జావా మనకి ప్రొవైడ్ చేసే ఫీచర్స్. కొంచెం యు మైట్ ఫీల్ హెవీ అనిపించవచ్చు, ఇవన్నీ ఏంట్రా ఇలా ఉన్నాయి అని. బట్ యాజ్ వి డిస్కస్ అబౌట్ దెమ్ యూ విల్ ఫీల్ దట్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, అండ్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ టు హెల్ప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ ఇన్ ఈజియర్ వే. We will start with the first feature, which is simple programming language. We call Java as a simple programming language. Okay, ఎందుకు సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? జనరల్గా మనం బయట విన్న దాని ప్రకారంగా అయితే
అన్నిటికన్నా జావాలో కోడ్ రాయడం కష్టం అని అంటారు, అవునా? బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ కీవర్డ్స్ అండ్ సో మెనీ సింటాక్టికల్ రూల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ టు క్రియేట్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ కోడ్ ఇన్ జావా. అయినా కూడా నేను జావాని సింపుల్ ఎందుకంటున్నాను అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ హౌ డు యూ రైట్ కోడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ జావా హెల్ప్స్ యూ ఇన్ రైటింగ్ ఎ కోడ్ ఇన్ అ సింప్లర్ వే. ఓకే, ఇక్కడ మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేయాలి అంటే there are two specific points that we have to discuss. Okay, the first reason why Java is simple ante, first reason will be the generic API. Okay, and the second reason will be something called as bytecode. Okay, generic API and bytecode, what are they? We will start with generic API. Okay, API అంటే ఏంటి, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? Application programming interface. వెరీ గుడ్. క్లారిటీగా నాకు వినపడలేదు, కానీ వాట్ యు సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. నౌ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్? Hello, all those people who answered for API, I want you to answer for API meaning also. Okay, shall I tell you? Continue చేద్దామా? Yes, sir. Application programming interface, or in short API ante, it is simply a library. లైబ్రరీ అంటే ఏంటి? జనరల్గా మనకు తెలిసిన లైబ్రరీస్ అంటే లైబ్రరీ విచ్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ స్ట్రీట్ విచ్ స్టోర్స్ బుక్స్ జనరల్ కదా. అలానే జావాలో కూడా ఒక లైబ్రరీ అనేది ఉంది. ఓకే, ఈ లైబ్రరీ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ and interfaces ra. I know that at this point of time we don't know what exactly classes or interfaces, but ఇవి ఏంటి అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, లైబ్రరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a collection of classes and interfaces. Classes and interfaces both internally contain things called as variables, methods, and constructors. ఓకే, ఏంటి ఇవన్నీ అంటే, సింప్లీ సెడ్, డేటా మెంబర్స్ ఆర్ డేటా అండ్ ఫంక్షనాలిటీ. డేటా మెంబర్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ. సింపుల్గా చెప్పాలి, ఇంతకుముందు మీరు ప్రోగ్రామింగ్ క్లాసెస్ విన్నారు కదా. ఇంతకుముందు విన్న ప్రోగ్రామింగ్ క్లాసెస్లలో ఐ గెస్ మీరు ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక డెమో క్లాస్లో చూసుంటారు, అవునా? ఈ ప్రైమ్ నెంబర్ గురించి మనం ఏమైనా చేయాలి అంటే వీ నీడ్ లాజిక్. ఆ లాజిక్ని ఒక దగ్గర రాయాలి. యూ రోట్ దట్ ఇన్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్ మెథడ్ కదా. లాజిక్ ఒక దగ్గర మనం అంతా రాస్తాం. ఆ లాజిక్ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే, వి కాల్ దట్ యాజ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, ఆ లాజిక్ ఎవరి మీద ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అని చెప్పేది డేటా మెంబర్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్ స్పెసిఫికలీ. ఓకే, ఇదంతా కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉందా? లేదు కదా. వీ డు నాట్ హ్యావ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ యాజ్ an existing thing, right? Because we have to create that logic. But here in Java, there are few things called as libraries, which are nothing but collection of classes and interfaces, which indirectly contains variables, methods, and constructors, which will help us to create applications in a much easier way. అంటే ఏంటి? నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ని చేయాలి అనుకున్నాం. ఓకే, సపోజ్ యూ ఆర్ హియర్ ఎట్ స్టార్ట్ పాయింట్. ఓకే, యూ వాంట్ టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్ అండ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్. ఈ ప్రాసెస్లో దేర్ విల్ బి సో మెనీ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కదా.
Suppose let's take an example of Instagram. Okay, last time తీసుకున్న example. ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఏంటి అంటే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాగిన్ పేజ్, దెన్ యూ నీడ్ సైన్ ఇన్ పేజ్, దెన్ యూ నీడ్ యాడ్ పోస్ట్ logic, then you need to write a send message logic, right? And let's say అలా చాలా 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 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి టు కమ్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో, అవునా? బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ, యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యూ ప్రీడిఫైన్లీ. నీకు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తే ఇవన్నిటిని కూడా, వాట్ యుల్ డూ సార్? యుల్ సింప్లీ యూజ్ దెమ్, రైట్? You'll not create them again. You'll not be create them. Instead, you will use the existing things, right? Similarly, all these classes and interfaces that you have inside this library are predefinedly created for you by someone called as Sun Microsystems. Okay, this is an important name to remember. We will talk about it. Sun Microsystems is a uh, founding company and founding organization of Java. Okay, Sun Microsystems and the developers in Sun Microsystems has created an entire library for you to create applications in a much easier way. You will not be needing to create everything from scratch. Instead, use the properties that are already available in these classes, which will help you to make your make your development life cycle easier. Okay? And that is nothing but an API. ఏపీఐ అనేది చాలా జనరిక్, చాలా ఉంటాయి జనరల్గా, అంటే లైబ్రరీస్ అనేటివి చాలా ఉంటాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ హియర్. ద రీజన్ వై జావా ఇస్ సింపుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ జెనరిక్ ఏపీఐ. వై డు వీ హ్యావ్ ద టర్మ్ జెనరిక్ హియర్? వాట్ డస్ దట్ మీన్ జనరల్లీ అంటే, యాజ్ వీ గో అప్ హియర్ వీ హ్యావ్ వాట్ సార్? We have desktop applications, distributed applications, and mobile applications, right? Now, uh, do you remember we spoke about something called as JSE, JM, sorry, JEE, and JME as module names? Remember? JC stands for Java Standard Edition, which will help you to create desktop applications. JE stands for Java Enterprise Edition, which will help you to create distributed applications. JME stands for Java Micro or mobile, will help you to create mobile applications, right? So ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ దట్ యూ హ్యావ్. అంటే జావా నేను క్లాసిఫై చేయాలి అంటే 3 టైప్స్లో క్లాసిఫై చేస్తా: జేఎస్సి, జేఈ అండ్ జేఎంఈ లాగా. ఈ జావాలో నుంచి నువ్వు స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నిట్లో ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లైబ్రరీ హియర్, different library here, different library here. And now you are stuck in between creating both desktop and mobile application. What do you have to do? You have to learn all the components that are there in this library and in this library also, right? మీకు ఈ లైబ్రరీలో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియాలి, దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియాలి, దీంట్లో కూడా ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియాలి ఒకవేళ నువ్వు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే. ఎస్, బట్ దెన్ here we have a term called as generic API, meaning we have a single library for the entire Java software, and that is nothing but your generic API, which is not classified into different things. Okay, even if you use JSC or JEE or JME, ఏది యూస్ చేసినా అండ్ డైరెక్ట్గా నువ్వు ఇంటర్నల్గా యూస్ చేసేది ఎవరిని అంటే జెనరిక్ ఏపీఐనే. జెనరిక్ ఏపీఐని యూస్ చేస్తూ you will be creating applications which will help you to do the coding part in a bit less way. అంటే కోడింగ్ అంటే లాజిక్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా నువ్వు తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఎక్కువగా నీ స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అనే దాని మీద నువ్వు టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతావు. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సారీ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై జావా ఈజ్ సింపుల్. సింపుల్ అని ఎందుకంటున్నాను? కోడ్ రాయడం ఈజీ అని కాదు. అంటే కాంప్లెక్స్ కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది జావాకి డెఫినెట్గా. బట్ నువ్వు కోడ్ రాసేటప్పుడు నీకు చాలా 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 ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్
or classes or variables, methods and constructors format లో నీ దగ్గర available గా ఉంటాయి, by using which you can create applications in a much simpler format. ప్రతి ఒక్కటి స్క్రాచ్ నుంచి చేయకుండా you will be using them whenever required. That is why Java can be called as a simple programming language, and this is one of the reason for it. Okay, this one is helping whom, sir? This generic API is helping developers, right? It is helping developers to write less number of lines of code. Next, the reason that we have why Java is simple ante, we have a reason of bytecode. Okay. Now, what exactly is this bytecode? Bytecode ఏంటి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే we have to understand the application cycle, not the entire application cycle, but స్పెసిఫికల్లీ ఒకవేళ నువ్వు ఒక జావా ఫైల్ని క్రియేట్ చేసావు అనుకుందాం. ఓకే, ఈ జావా ఫైల్ ఏమేం ఫేజెస్ త్రూ మూవ్ అవుతుంది ఫర్ యూ టు గెట్ అన్ అవుట్పుట్. ఈ ఫేజెస్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫేజెస్లో మనకి బైట్ కోడ్ గురించి తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నైస్. టు డ్రా దట్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ దిస్ బాక్స్. లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ అ sample Java source code. ఓకే, ఏముంది శాంపుల్ జావా సోర్స్ కోడ్లో నాకు కొంచెం డౌట్ ఉండొచ్చు కదా. లెట్స్ కమ్ టు ద బాటమ్ హియర్. ఓకే, ఆ శాంపుల్ జావా సోర్స్ కోడ్ ఏంటి అనేది ఒకసారి రాద్దాం. ఓకే, you might have already an idea of how does the coding structure, the syntax looks in Java. బట్ ఇప్పుడు నేను రాయబోయే దీని గురించి కూడా నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో దీని గురించి మనం ఫ్యూచర్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ ఫర్ మీ టు మేక్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్, ఐ నీడ్ దిస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఏంటి అది అంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ అ క్లాస్ ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ లెట్స్ క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్. తెలుసా దీని గురించి అందరికి? Yes, sir. Nice. Very good to hear that. Nice. This would look good. సో దీనిలో నేను ఏం చేస్తాను అంటే సింపుల్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ హెల్లో వరల్డ్ అంటాం. ఓకే, ఇది వెరీ బేసిక్ జావా ప్రోగ్రామ్. సిఎస్సి వాళ్ళందరూ బట్టి కొట్టుంటారు బీటెక్ లైఫ్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అనే దాని గురించి we will understand once. ఓకే, ఈ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. నౌ దిస్ విల్ బికమ్ ఎ జావా సోర్స్ కోడ్, రైట్? ఎప్పుడు అవుతుంది సార్ ఇది అంటే వెన్ ఐ సేవ్ దిస్ ఫైల్ యాజ్ డాట్ జావా ఫైల్, శాంపుల్ డాట్ జావా అని నేను ఒకవేళ సేవ్ చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే ఇదంతా కూడా ఒక జావా ఫైల్ లాగా రికగ్నైజ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ జావా ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, జనరల్లీ ఒక ఆడియో ఫైల్ ఉంది అనుకుందాం. హౌ డూ యూ రికగ్నైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆడియో ఫైల్? బికాస్ యూల్ హ్యావ్ డాట్ MP3 యాజ్ అ ఎక్స్టెన్షన్, రైట్? అది వీడియో ఫైల్ అంటే డాట్ MP4 అని ఉంటుంది. అదొక ఇమేజ్ అయితే డాట్ JPG అని ఉంటుంది. అదొక జావా ఫైల్ అయితే డాట్ జావా అని ఉంటుంది. అదొక సి ఫైల్ అయితే డాట్ సి అని ఉంటుంది. C++ అయితే డాట్ CPP అని ఉంటుంది. పైథాన్ అయితే డాట్ పై అని ఉంటుంది. జావా స్క్రిప్ట్ అయితే డాట్ JS అని ఉంటుంది. These are extensions which will help you to recognize what type of file is it. So this .java extension is mandatory for the computer to understand that this entire thing is a Java file. Okay, so అలా నేను సేవ్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. This is my entire source code which has this code in it. Okay, now what do I have to do? నేను కోడ్ రాశాను. ఏం రాశాను? ఐ వాంటెడ్ ద సిస్టమ్ టు టెల్ మీ దాట్, నాట్ టు టెల్ మీ, టు ప్రింట్ hello world statement, right?
నేను ఇంకేం అడగట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ద వెరీ బేసిక్ థింగ్, హలో వరల్డ్ని ప్రింట్ చేయమని అడుగుతున్నాను. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్, ఇది నేను జస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాయడానికి నేను ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఇన్ జావా ఫర్ మీ టు క్రియేట్, రైట్? సో అల్టిమేట్గా నేను ఇక్కడ నుంచి కావాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే కంప్యూటర్ టు రెస్పాండ్ మీ విత్ హలో వరల్డ్ స్టేట్మెంట్. అది చేయాలంటే నేను ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? ఇప్పుడు దేర్ ఈస్ వన్ స్టెప్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. ఓకే, ఇది ఏంటి అంటే వి కాల్ దిస్ యాజ్ compilation phase. Okay, we call this as compilation phase. Compile చేసిన తర్వాత you will get a outcome here. Okay, compile చేయడం అంటే ఏంటి? What is compilation? Compilation is nothing but checking whether all lines of this file are correct or not. దీంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా, దీంట్లో ఉన్న లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అన్నీ కూడా, అంటే దీంట్లో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేయడం. మిస్టేక్స్ అంటే ఏంటి? మేబీ మెయిన్ నేను కరెక్ట్గా రాయకపోవడం కానీ, వాయిడ్ కరెక్ట్గా రాయకపోవడం కానీ, స్టాటిక్ కరెక్ట్గా రాయకపోవడం కానీ, పబ్లిక్ సరిగ్గా రాయకపోవడం కానీ, ఆల్ దోస్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ మిస్టేక్స్. బికాస్ జావా అండర్స్టాండ్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. జావాకి ఇది అర్థమవుతుంది, ఇది మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ లైక్ హౌ యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, అండ్ ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ కన్నడ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సిమిలర్లీ జావాకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడమే కంపైలేషన్ ఫేజ్. ఓకే, in this phase we will specifically go through a lot many challenges where something called as compile time errors can come up. Okay, అంటే ఏంటి? సపోజ్ నేను ఒకవేళ ఇంట్ a ఈక్వల్స్ టు 10 అని రాసాను అనుకుందాం. ఐ హోప్ యు ఆల్ నో వాట్ దిస్ మీన్స్ త్రూ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ క్లాసెస్. ఎస్, ఎస్ సార్. నైస్. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని a ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ 10 అన్నాను అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్? 20 అవుతుంది కదా? Yes, sir. నైస్. నేను ఇప్పుడు ఏని టచ్ చేయకుండా వాట్ ఇఫ్ ఐ సే ఏంటిది పని చేయట్లా? ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ b ప్లస్ 10 అంటాను. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ b? డిడ్ ఐ డిక్లేర్ b? No. నో, ఐ డిడ్ నాట్. కాబట్టి ఇక్కడ నాకు వచ్చే ఎర్రర్ ఏంటంటే కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ అని ఒకటి చెప్తుంది. బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు హ్యావ్ హియర్ రిటర్న్, ఇలా రాసిన దాంట్లో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇట్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ ద సిస్టమ్ వర్డ్ రా. వర్డ్ నది చూడదు. ఇట్ విల్ సీ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇట్ డజంట్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్. It doesn't understand English here. It will only see the sequence of characters, and if it is defined already in Java, Java lo define ayunda ఈ sequence of characters. Int, int is a keyword that we have. ఇది ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయ్యిందా జావాలో లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. అలా నేను ఏ అనేది డిక్లేర్ చేసావు అంటే ఏని రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది అది, సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ వేరెవర్. నువ్వు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనుకున్నావు అక్కడ యూజ్ చేయగలుగుతావు, ఎనీవేర్ దట్ యూ వాంట్. బట్ బీని నువ్వు ఇంకా డిక్లేర్ చేయకుండా యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇట్ విల్ త్రో యూ అన్ ఎర్రర్ కాల్డ్ as కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్. అండ్ ఇలాంటి చాలా థింగ్స్ని మనం కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటాం, దట్ కెన్ రైజ్ డ్యూరింగ్ ద కంపైలేషన్ ఫేస్. ఓకే, ఈ కంపైలేషన్ ఫేస్లో ఈ కోడ్ అంతా ప్రాపర్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడమే దాని పని. ఇది చేయడానికి జావాలో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ జావా సి. ఓకే, which actually stands for Java compiler. Okay, Java compiler is a tool that you have which will help you to compile any source code that you have. Any source code ni compile cheyadaniki it will help you to do that. Okay, now ఈ సోర్స్ కోడ్ ని కంపైల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? విల్ గెట్ సమ్ అవుట్కమ్, రైట్? ఈస్ దిస్ అవుట్కమ్ ద రిజల్ట్ అయితే అంటే as we are expecting hello world, is it the outcome that we are getting here?
I would say no, we do No. not get that here. ఏం జరుగుద్ది సార్ అక్కడ అంటే, యాజ్ వి యూనో sample dot java అనుకుందాం. As we come from sample dot java to something we don't know yet, జావా సిని యూస్ చేస్తూ కంపైలేషన్ ఫేజ్ నుంచి ఒకవేళ మనం తీసుకెళ్తే దీన్ని, ఓకే, వాట్ వి గెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ called as byte code. Okay, this is called as source code, and this will be called as byte code. Now what is byte code? Byte code is an end product of successful compilation. సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి జావా విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ అ బైట్ కోడ్. ఓకే, ఈ బైట్ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దిస్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. అంటే దిస్ ఈజ్ అ బైనరీ వర్జన్ ఆఫ్ యువర్ సోర్స్ కోడ్ అనొచ్చు. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్, యూ కెనాట్ రీడ్ దట్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఓన్లీ అండర్స్టూడ్ బై జావా. అంటే జావా అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. ఓకే, జావా అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లోకి అది కన్వర్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది కంపైలేషన్ ఫేజ్ అప్పుడు. నౌ దిస్ బైట్ కోడ్ ఇంటర్నల్లీ హ్యాస్ ఆల్ ద కోడ్ దట్ వీ రోట్ హియర్. ఇక్కడ రాసిన అంత కోడ్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా, బట్ ఇన్ జావా అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. వీ విల్ నాట్ బి అండర్స్టాండింగ్ దిస్. మనకు అర్థం కాదు మనం ఒకవేళ బైట్ కోడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే. ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ ఆల్ వెన్ వీ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ డూయింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, but at this point of time we will not understand whatever we see in this byte code. Okay, all that we'll understand is the source code only. And compile చేసావు అంటే it will be converted into something called as byte code. Okay, byte code అంటే ఏంటి? It is an encrypted format file which actually has an extension of dot class. Okay, this is an actual file that you will generate automatically. sample dot java ఎలా అయితే ఉందో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కూడా అలానే వస్తుంది. ఒకవేళ ఇదే ఒక ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కోడ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ sample dot java, then the file name will be a. ఓకే, ఏ డాట్ క్లాస్ ఎలా జనరేట్ అయ్యింది? హౌ డిడ్ ఇట్ ఫిగర్ అవుట్ దిస్ నేమ్ అంటే the class name that you have here is a, right? So that is the name that you'll get here this for this file name. Okay, so అలా నీకు ఒక బైట్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ జనరేట్ అయిన బైట్ కోడ్ will be the end product of compilation, which is in encrypted format, which can be only understood by Java. ఓకే, జావాకి అర్థమయ్యే ఫార్మాట్లో ఒక కోడ్ వచ్చేసింది. ఎందుకు వచ్చింది వి డు నాట్ నో యెట్, బట్ ఒక కోడ్ అయితే వచ్చింది. వి కాల్ దట్ యాజ్ బైట్ కోడ్. రైట్, నౌ దిస్ బైట్ కోడ్ విల్ బి టేకెన్ త్రూ అనదర్ ఫేజ్ కాల్డ్ యాజ్ interpretation phase. Okay, we call this as interpretation phase, where actual JVM of Java is involved. Okay, for all those people who do not know what exactly JVM is, I will teach you all. That ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుందని అర్థం చేసుకోండి. ఫ్రమ్ వేర్ బైట్ కోడ్ అనేది విల్ బి నౌ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైనరీ. బైట్ కోడ్లో ఉన్నదంతా కూడా జావా అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది కదా, నౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లోకి అది కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ ఆటోమేటికలీ. నో బైనరీలో కన్వర్ట్ అయిందంటే మెషిన్కి అర్థమవుతుంది. మెషిన్ కెన్ నా డైరెక్ట్లీ టేక్ యూ ది రిజల్ట్స్. అంటే నువ్వు హలో వరల్డ్ అనేది ఇప్పుడు చూస్తావు. హలో వరల్డ్ అనే మెసేజ్ చూడడానికి నువ్వు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కంపైల్ దిస్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ది బైట్ కోడ్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, నువ్వు డైరెక్ట్గా సోర్స్ కోడ్ని కంపైల్ చేయగలవా అంటే డైరెక్ట్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేయగలవా, డైరెక్ట్గా బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయగలవా అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ జావా. ఓకే, జావా ఆల్వేస్ టేక్స్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ సోర్స్ కోడ్ అండ్ ఇట్ విల్ కంపైల్ ఇట్. ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ బైట్ కోడ్, and from bytecode you will always get that to the interpretation phase, where you will be converted into binary language and it will be giving you all the results automatically. Okay, this is a process that we have to follow. Okay,
ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎవరైనా మాట్లాడారా? ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ బై మిస్టేక్. లెట్స్ కంటిన్యూ. సోర్స్ కోడ్ని డైరెక్ట్గా బైనరీలోకి మార్చకుండా సోర్స్ కోడ్ని ఫస్ట్ బైట్ కోడ్లా మార్చి బైట్ కోడ్ నుంచి బైనరీలోకి మార్చడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, నౌ సోర్స్ కోడ్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, రైట్? ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ బై ఎనీవన్ అంటే మనకు అర్థమవుతుంది, కంప్యూటర్స్లలో ఎవరికి అర్థం కాదు. డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్ని అర్థం చేసుకోలేవు, ఇంటర్ప్రిట్ చేయలేవు దాన్ని డైరెక్ట్గా. ఇంగ్లీష్లో ఉంది అంటే వీ కెన్ కాల్ దిస్ ఇస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చా, మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉన్న లాంగ్వేజ్లోకి రాసుకుంటున్నాం. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దెన్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, అండ్ దెన్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఈ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేది కంప్యూటర్స్కి అర్థమవుతుంది, ఓకే? అండ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేది హ్యూమన్స్కి అర్థమవుతుంది. ఈ మధ్యలో ఉన్నదే జావా లాంగ్వేజ్. జావాకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అనుకోవచ్చు మనం కావాలి అంటే. నౌ కన్వర్టింగ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ అస్, ఓకే? అండ్ ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో జావా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో జావా విల్ బి ఇంక్లూడెడ్, అంటే జేవిఎం ఆఫ్ జావా విల్ బి ఇంక్లూడెడ్, ఓకే? జేవిఎం అంటే ఏంటి? ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ జావా వర్చువల్ మెషిన్, ఓకే? దట్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ యువర్ బైట్ కోడ్ అండ్ గివింగ్ యువర్ రిజల్ట్స్. దాని మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తుంది, ఓకే? సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని డైరెక్ట్గా లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ టు డూ, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే time taking process, okay? What you are doing here instead is you are converting this into middle level language with the help of java c tool, okay? Now here you are not using java anywhere. Java is not involved here, okay? In this process you are only using a tool that is created by java, which will help you to convert high level language into middle level language. And from here this entire thing will change, okay? ఇదంతా కూడా ఏదైతే ఇక్కడ రాసామో, కలర్ చేంజ్ చేస్తే బెటర్ ఏమో. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఏదైతే ఉందో దిస్ వన్ విల్ బి యాక్చువల్లీ డన్ బై జావా. జావా అంటే ఇంటర్నల్గా ఉన్న జేఆర్ఈ, ఇంటర్నల్గా ఉన్న జేవిఎం, పెద్ద పెద్ద పదాలు వచ్చేసాయి, అన్ని మళ్ళీ వదిలేద్దాం వాటిని పక్కకి. జావా చేస్తుంది అనుకుందాం, ఓకే? నౌ జావా is converting middle level language into low level language and ultimately giving us what, sir? Results, right? Now what did we do here? జావాకి మనం చేసే పనిని తగ్గించామా? We wrote something in high level language and we are asking java to do it in from middle level to low level, right? జావా చేయాల్సిన వర్క్ ఇక్కడ ఓన్లీ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, అంటే జావా అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసి మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ మనకి ఇవ్వడం, చెప్పడం, అంతేనా? Here high level language is nowhere involved. Java's work is reduced. It's now not as complex as it was before, right? డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని మనం అవాయిడ్ చేస్తున్నాం బై కన్వర్టింగ్ డైరెక్ట్లీ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సీ దట్ అగైన్ హియర్. ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు? సోర్స్ కోడ్ని బైట్ కోడ్లో కన్వర్ట్ చేసి బైట్ కోడ్ నుంచి బైనరీ ఫార్మాట్లోకి తీసుకెళ్ళి బైనరీ నుంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాం. నా ఇదంతా చేయడానికి మనకు జావాసి అండ్ జేవిఎం హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అనుకోవచ్చు, అవునా? జేవిఎంలో టు బి స్పెసిఫిక్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ జెట్ కంపైలర్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ us to do that, ఓకే? సో నౌ ఫ్రమ్ ఎ సోర్స్ కోడ్ టు బైట్ కోడ్ నేను కన్వర్ట్ చేయడం నా పని, యాజ్ అ డెవలపర్ నా పని. బైట్ కోడ్ టు రిజల్ట్స్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ ఇట్స్ జావాస్ వర్క్, నైస్. సో ఇది చేయడం వల్ల నాట్ జస్ట్ ఫర్ డెవలపర్, ఫర్ జావా ఇట్ సెల్ఫ్ ద అప్లికేషన్ రన్ టైమ్ బిహేవియర్ కానీ, అప్లికేషన్ ఒక కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ కానీ, ఇదంతా కూడా మచ్ సింప్లిఫైడ్ వేలో జరిగిపోతుంది, ఓకే? అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై we call Java as a simple programming language. One is helping the developer to create applications in a much simpler way. One is helping Java software to, uh, you know, compile and interpret in a much simpler way.
ఓకే. ఒకటి జావాకి హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉంది. ఒకటి డెవలపర్‌కి హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? యూజర్‌కి బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఎలా? యూజర్ క్యాన్ నౌ హ్యావ్ ఎన్ exposure to all the applications that can be easily created and easily run on any machines that we have. And that is the reason why we call Java as a simple programming language. Very hectic topic, no? అంటే వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అనిపించింది, కానీ if you understand it properly, it's not that hard, I guess. So, do we all now understand why Java has a feature called as simple programming language? Yes, sir. So, why is it? We can simply say uh, Java is a simple programming language because of two reasons. One is a generic API, and the other one is bytecode. Generic API is nothing but a library that is common to all the modules of Java, which will help us through the libraries to develop applications in a much simpler way. All these libraries will internally involve classes and interfaces, and all these multiple classes and interfaces internally has variables, methods, and constructors. All these variables, methods, and constructors will help you to not create logic again and again. Instead, create them once and use them multiple times. And all these are already created by whom, sir? Someone called as Sun Microsystems. We have to talk a lot about this company. We'll talk about it later on. But as of now, that is why generic API is a reason which is helping the developer. And then the bytecode will help the Java to interpret in a much faster environment, interpret the file that we have. The source is first converted into a bytecode, and then bytecode is being run by the Java's environment, which will help Java to do things in a faster pace compared to other things, compared to other languages that we have. Okay, so that is the reason why we call Java as simple. Any doubts in this specific topic? విన్నారా అసలు? Hello. Any doubts? No, no, sir. Okay. All right. Let Sir, me go. Yes. Yes. Who was sir, that? Kavya, please tell me. సార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం తెలుగులో చెప్పరా సార్? కొంచెం అర్థం కావట్లేదు. అంటే కొంచెం ఇంగ్లీష్ అవడం వల్ల. అయ్యయ్యో, సారీ రా. ఓకే, నేను ఇప్పటి నుంచి మొత్తం తెలుగులో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ అప్పుడప్పుడు యూ సార్. ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది, బట్ ఒకవేళ నేను అలా ఉంటే యూ కెన్ స్టాప్ మీ ఎనీ టైమ్. ఓకే, యూ కెన్ ఓకే జస్ట్ సే సార్, మీ వాయిస్ నాకు గుర్తొచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మళ్ళీ తెలుగులోకి వచ్చేస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సారీ సార్. ఫర్ దట్. బట్ టాపిక్ అర్థమైందా? ఈ టాపిక్ స్పెసిఫిక్ గా? అర్థమైంది సార్. ఆల్ రైట్, నైస్. సో అ క్వశ్చన్ టు అశోక్ కుమార్. అశోక్ కుమార్, okay, Ashok Kumar is not available maybe. A question to Sri Lakshmi. Sri Lakshmi కూడా అవైలబుల్ గా లేదా? ఒకసారి ఒకవేళ అవైలబుల్ గా ఉంటే హాయ్ కానీ ఎస్ సార్ కానీ ఏదైనా అనండి. చాట్ చేస్తున్నారా లేదుగా? Hi, sir. మహేష్, నువ్వు యాక్టివ్ ఉంటావు భయ్యా. నువ్వు నాకు ఇంకెవరైనా కావాలి. నందిని, వాణిశ్రీ, నీలేష్. సరే ఫోన్లో ఈ యాక్టివిటీ చేయడం కష్టమైతే ఇలా ఉంటే we will come back to the topic again. Okay, now I don't want to scare you all, భయపెట్టడానికి కాదు, కానీ సింపుల్ అనే ఏదైతే ఫీచర్ ఉందో
that is actually the complicated feature out of all the things that we have here. మిగతా అన్ని చాలా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. దిస్ వాజ్ ద ఓన్లీ కాంప్లికేటెడ్ ఫీచర్ దట్ వీ హ్యాడ్. సో దాన్ని అయిపోయింది కాబట్టి నౌ వి విల్ కమ్ టు small topics. Okay, we'll now understand what exactly is platform independent. Okay. Oh, yeah. Okay. Yes. Platform ante enti? In a computer environment, what do we actually call as platform? Specifically, it can be considered as an operating system. Okay. Operating system ni manam general ga platform antu untam. And platform independence ante enti? Platform independence is nothing but uh, being able to run on any ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇది ఒకవేళ నువ్వు చేయగలిగితే జావా నేను ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు. అండ్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఈజ్ యునో ఫీచర్ ఆఫ్ జావా. జావాలో నువ్వు కోడ్ రాసి, లెట్స్ సే యూ క్రియేటెడ్ ఎ సోర్స్ కోడ్, sample.java అనే కోడ్ క్రియేట్ చేసావు. ఎక్కడ? లెట్స్ సే యూ క్రియేటెడ్ దిస్ ఇన్ విండోస్. ఓకే, విండోస్ అంటే ఏంటి? ఒక స్పెసిఫిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ వీ హ్యావ్, రైట్? అలానే మనకి చాలా ఉన్నాయి. ఏంటవి? మ్యాక్ ఓఎస్ ఉంది, లినక్స్ ఉంది. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అవుట్ దేర్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి దీస్ ఆర్ ద 3 మేజర్లీ యూజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ వీ కన్సిడర్. ఇప్పుడు దాంట్లో నువ్వు విండోస్ ల్యాప్టాప్లో sample.java అనే కోడ్ రాసావు. ఓకే, నా ఈ sample.java అనే కోడ్ని నువ్వు మైగ్రేట్ చేస్తే, అంటే దీనిలోకి కాపీ పేస్ట్ చేసావు అనుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుద్ది? ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్గా రన్ చేయగలను దాన్ని అలానే అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు డూ దట్. ఎలా సార్ అంటే, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ స్టెప్ బై స్టెప్. లెట్స్ డిలీట్ దిస్. నైస్. ఇప్పుడు నేను sample.java అనే ఫైల్ని వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ కంపైల్. ఓకే, కంపైల్ చేయగానే నాకు వచ్చే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి సార్? ఐ విల్ గెట్ అ బైట్ కోడ్, రైట్? ఈ బైట్ కోడ్ అనేది నేను ఒకవేళ కాపీ చేసి, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ టు మ్యాక్ ఓఎస్, లైక్ లెట్స్ సే a.class ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేశాను. ఆర్ లెట్స్ ఈవెన్ సే ఐ ఆల్సో కాపీడ్ ఇట్ టు a.class టు లైనక్స్ కూడా కాపీ చేశాను అనుకుందాం. నా ఈ బైట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, నేను కంపైల్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన జనరేటెడ్ ఫైల్, దిస్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, ఈ ఫైల్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇది ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా కూడా రన్ అవ్వగలదు ప్రాపర్గా. సో దాన్ని రన్ చేసేది ఎవరు? ద వన్ దట్ విల్ ఇంటర్ప్రెట్ దిస్ బైట్ కోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ JVM, రైట్? యాజ్ వి డిస్కస్డ్ హియర్, ఇదంతా చేసేది ఎవరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫేస్లో అంటే JVM ఈజ్ సంథింగ్ దట్ విల్ డూ. ఏంటి? బైట్ కోడ్ నుంచి నాకు రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే JVM ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్, రైట్? సో ఈ బైట్ కోడ్ని రన్ చేసే JVM అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. ఓకే, కానీ ఎనీ JVM దట్ యూ హ్యావ్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అంటే స్పెసిఫికలీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ JVM హియర్ specifically created for Windows. You'll have a JVM here specifically created for macOS. You'll have a JVM here specifically created for Linux. Okay, so ఈ JVMలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ క్యాన్ యాక్చువల్లీ రీడ్ ద బైట్ కోడ్. బైట్ కోడ్ ఎక్కడ జనరేట్ అవ్వనా పర్లేదు, ఏదైనా కూడా ఈ JVM అనేది రీడ్ చేయగలుగుతుంది ప్రాపర్గా. ఓకే, అలా ప్రాపర్గా రీడ్ చేయగలగాలి అంటే మనకి JVM ఇది ఉండాలి డెఫినెట్గా ల్యాప్టాప్లో, మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై నువ్వు ఒక విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కానీ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కానీ రాసి ఒకసారి కోడ్ రాసావంటే దాన్ని నువ్వు ఎక్కడైనా కూడా రన్ చేసుకోగలవు బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బైట్ కోడ్, రైట్? అండ్ బైట్ కోడ్ ఒకటే కాదు, బైట్ కోడ్ ఇండిపెండెంట్ ఉండడం వల్ల దిస్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వి కాల్ జావా యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే,
సో దీనివల్ల మనకు ఒక స్లోగన్ కూడా ఉంది జావాలో. ఓకే, అది ఏంటి అంటే దే యూస్ టు కాల్ సంథింగ్ లైక్ ఓరా. ఏంటి అది అంటే రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్. ఎస్, అంటే నువ్వు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయి, ఒకసారి శాంపుల్ కోడ్ క్రియేట్ చేయి. ఓకే, అంటే శాంపుల్ కోడ్ అంటే సోర్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేయి. ఈ సోర్స్ కోడ్ నేను ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా రన్ చేయి, ఇట్ విల్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ బిహైండ్ దిస్. రన్ ఎనీవేర్ అంటే ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో రన్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వి కాల్ జావా యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఒకవేళ నీ దగ్గర విండోస్ ల్యాప్టాపే ఉంది, నా దగ్గర మ్యాక్ఓఎస్ ఉంది, లేకపోతే నీ దగ్గర లైనక్స్ ఉంది, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే జావాతో ఉండవు. జావాలో నువ్వు ఎలాంటి కోడ్ రాసినా ఎక్కడి నుంచి అన్న దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతావు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ the platform independent future. And then we have to talk about architectural neutral. Okay, we will end today's session with this. I am thinking that overload అవుతుంది మీకు అని. I will not be taking too much of time. Architectural neutral and portable are also very simple to learn. We will do that today and we'll stop. Okay, is that okay? Okay, sir. Or do you want to hear more, listen more? If you will explain, we will listen, sir. నువ్వు ఒక్కడివే రిప్లై ఇస్తున్నావు భయ్య. మహేష్ కదా నువ్వు? Yes, sir. నైస్ నైస్. ఓకే, పర్లేదులా. నౌ ద టాపిక్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి? నౌ ఇక్కడ మనం ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వి స్పోక్ అబౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ స్పెసిఫికల్లీ కదా. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్లో మనకి ఎలాంటి డిపెండెన్సీ లేదు, ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ అవ్వగలదు అని డిస్కస్ చేశాం, అవునా? ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ కంప్యూటర్స్, జనరల్ గా కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి అంటే ద హార్డ్వేర్ దట్ యు హ్యావ్. ఓకే, ఏం టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ యూస్ చేస్తున్నావు అంటే ఏం ప్రాసెసర్ యూస్ చేస్తున్నావు. నీ సిపియు, జనరల్గా ప్రాసెసర్ అంటే యువర్ సిపియు. ఓకే, రెండు రాయొద్దు, ఏదో ఒకటి రాయాలి. ఓకే, అండ్ ఎలాంటి ర్యామ్ యూస్ చేస్తున్నావు, ఎంత ర్యామ్ యూస్ చేస్తున్నావు, ఆర్ నీ రామ్ ఎంత ఉంది. ఆల్ దీస్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ విల్ కమ్ అండర్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? న్యూట్రల్ టు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అనొచ్చా? అంటే వన్ ల్యాప్టాప్ మైట్ హ్యావ్ ఇంటెల్ చిప్సెట్ ఇన్ ఇట్. దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ. వన్ ల్యాప్టాప్ మైట్ హ్యావ్ రీసెంట్లీ ఫేమస్ అవుతున్న ఏఎండి చిప్సెట్. వన్ ల్యాప్టాప్ మైట్ హ్యావ్ M1 ఆర్ M2, సింప్లీ సెడ్ యాపిల్ సిలికాన్ చిప్సెట్. ఈ చిప్సెట్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, అవునా? అంటే ఇది మ్యాక్బుక్స్లలో ఇవి ఉంటాయి, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ విండోస్ కోసం స్పెసిఫిక్గా మనకి ఇంటెల్ చిప్స్ అండ్ AMD చిప్స్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్. లైక్ యూనో i3, i5, i7, i9 తెలుసా ఇవన్నీ? మీ ల్యాప్టాప్స్ ఒకసారి చూస్తే నెంబర్స్ ఉంటాయి మీ దాంట్లో కదా. ఇక్కడ మనకి రైజన్ అని ఒక సిరీస్ ఉంటుంది, రైజన్ 3000, 5000, 7000, 9000 అని. సో వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు సే హియర్ ఈస్, దీని అన్నిట్లలో ఏదైనా కానివ్వండి, వీటన్నిట్లలో ఏదైనా కానివ్వండి, దీంట్లో ఏదైనా కానివ్వండి, దీంట్లో ఏదైనా కానివ్వండి, ఎలాంటి ప్రాసెసర్ ఉన్నా కూడా నీ ల్యాప్టాప్ నీ ల్యాప్టాప్లో ఎలాంటి ప్రాసెసర్ ఉన్నా కూడా దానికి న్యూట్రల్ బిహేవియర్ ఉంటుంది జావాకి. జావా ఈజ్ న్యూట్రల్ టు ఆల్ దోస్ ఆర్కిటెక్చర్స్. వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దిస్? డూ యూ రిమెంబర్ దిస్ చిప్సెట్ సిలీరియం అని అంటారు దాన్ని, సెలేరియం కానీ పెంటియం చిప్సెట్స్. దీస్ ఆర్ చిప్సెట్స్ ఫ్రమ్ ఇంటెల్. గుర్తున్నాయా మీకు? మేబీ మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవి లేవు అనుకుంటా. మేబీ వెరీ ఫస్ట్లో ఇంటెల్ నుంచి వచ్చిన చిప్సెట్స్ ఇవి. ఓకే, సింగిల్ కోర్ చిప్సెట్ స్పెసిఫికలీ సే.
సింగిల్ కోర్ చిప్సెట్స్. సింగిల్ కోర్ అంటే ఏంటి? మరి ఇక్కడ వాడే i3, i5, i7, i9 అంటే ఇవన్నీ కూడా మల్టీ కోర్ చిప్సెట్స్. ఇక్కడ 2 కోర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 4 కోర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 6 కోర్స్, ఇది 8 కోర్స్. ఇలా చెప్తే అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్, క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్, హెక్సా కోర్ ప్రాసెసర్, ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్. ఇలా వినుంటారు కదా, మొబైల్ ఫోన్ కొనేటప్పుడు కానీ ల్యాప్టాప్స్ కొనేటప్పుడు కానీ చూస్తారు జనరల్గా. అలాంటి ఇప్పుడు జనరేషన్ ప్రాసెసర్స్ ఇవన్నీ. అలా ఒకప్పుడు సింగిల్ కోర్ చిప్సెట్స్ ఉండేవి, సింగిల్ కోర్ ప్రాసెసర్స్. ఇంత పాత చిప్సెట్స్ని తీసుకున్నా, దాంట్లో జావాని రన్ చేసిన, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాపర్లీ. వెరీ లేటెస్ట్ యాపిల్ సిలికాన్ M4 M5 వచ్చింది, నాకు తెలియదు ఎక్కువగా. దాంట్లో చూసుకున్నా, దాంట్లో ఒకవేళ జావాని రన్ చేసిన లైక్ పెంటిఎం ఆర్ యాపిల్ ఏది తీసుకున్నా జావాకి దాంతో టైం ఫరక్ పడదు. ఓకే, జావా క్యాన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్ దట్ యూ హ్యావ్. ఎలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్నా, ఎలాంటి ప్రాసెసర్ ఉన్నా, దానికి న్యూట్రల్ బిహేవియర్ ఉంటుంది జావాకి. దట్ ఈస్ దిస్ ఫీచర్. ఓకే, నా టు wrap up, we have one more feature which is portable, and this is very silly feature actually. ఎందుకు అంటున్నాను అలా అంటే, నా ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్లో ఎలాంటి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నా, ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ రన్ అని డిస్కస్ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎలాంటి హార్డ్వేర్ ఉన్నా కూడా ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు, ఇట్ విల్ వర్క్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం, అవునా? అంటే ఒకవేళ ఐ హ్యావ్ ఎ ల్యాప్టాప్, ఐ డు నాట్ నో ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ దట్ ల్యాప్టాప్, క్యాన్ ఐ రన్ ద కోడ్ ఇన్ ఇట్? డెఫినెట్లీ ఎస్, రైట్? ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్న ల్యాప్టాప్లో నేను కోడ్ చేశాను అనుకున్నాను, ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోడ్ ఒకటి చేశాను. అండ్ దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు గో టు మై విలేజ్, అండ్ ఆ విలేజ్లో ఏదో పాత పడిపోయిన ల్యాప్టాప్ ఏదో ఉంది అనుకున్నాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రెజ్యూమ్ మై కోడింగ్ ఇన్ దాట్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో, ఐ క్యాన్ ఈజీలీ కంటిన్యూ మై కోడింగ్, రైట్? ఇక్కడ నేను ఎంతైతే కోడ్ చేశానో దాన్ని బైట్ కోడ్ జనరేట్ చేసుకొని, అక్కడ ఆ బైట్ కోడ్ని కాపీ చేసుకొని, ఆ దాంట్లో ఏం ప్రాసెసర్ ఉంది, ఎంత ర్యామ్ ఉంది, ఏం చిప్ సెట్ ఉంది, దాని హార్డ్వేర్ ఏంటి, దాని సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి, ఏది కూడా చెక్ చేయకుండా I can directly go and run that application, or edit that application again, or write few more lines of code and run that again. I can do all these things, right? ఇలా చేయగలుగుతాను కాబట్టి, అంటే బికాజ్ జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ బోత్, కాబట్టి జావాని మనం పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం. జావా can be considered as portable programming language because of the features like platform independence and ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్. ఇవి రెండు ఉండడం వల్ల జావాని పోర్టబుల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ దట్ వీ హ్యావ్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్యారీ మై కోడ్ అలాంగ్ విత్ మీ వేర్ ఎవర్ ఐ గో. మై మొబైల్ ఫోన్ ఈస్ పోర్టబుల్ బికాస్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎనీవేర్ ఐ వాంట్. సిమిలర్లీ జావా కూడా పోర్టబులే, ఎందుకంటే దాంట్లో రాసే కోడ్ అంతటిని కూడా నేను కావాల్సినప్పుడు కావాల్సిన ప్లేస్కి నేను తీసుకెళ్ళగలను కాబట్టి. అండర్స్టాండింగ్? Yes, sir. నైస్. సో Yes, sir. that is what I wanted to talk about. ఎలా అనిపిస్తుంది ఫీచర్స్ అన్నిటి గురించి వింటుంటే? ఇది రాసినప్పటికీ ఉన్న ఓవర్వెల్మింగ్ ఫీలింగ్ కానీ అది పోయిందా డిస్కస్ చేస్తుంటే, యాజ్ వి కమ్ అండ్ డిస్కస్ దెమ్? Yes, sir. Easy. ఈజీ? నాట్ సో ఈజీ బ్రో, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సరే, అప్పటికి చూద్దాంలే. ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్, వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. I'm open to talk now. I'm open to listen also. ఇది ఇక్కడ ఉంది. Yes. So do we have any doubts? No, sir. All right. Okay then. Give me 2 minutes of time.